to understand how important the conversation is about how we welcome our newest Americans. More importantly, I want you to take just a quick second to reflect in 2017 what was going on. We had a new president in office who declared that not only would he build a wall to keep new Americans out, but they were ending sanctuary city policies and really taking on, and that conversation has come back again. And so what John and I, and at the time Commissioner Marilyn Brown, what we did was we came together, huddled, and said, what role can the county play in welcoming our new Americans, and more importantly, sending the message not only to Franklin County residents, but across Ohio, that you're welcome here, we want you here, and we're going to build our community together here. And so we created the New American Advisory Committee, and what it's done for us is not only equip us with the resources to understand a variety of communities, but more importantly, to build for those communities so that no matter where you come from, no matter what part of town you live in, no matter what you want, what issues you represent, you know there's a place for you in the big tent of Franklin County. And we're going to continue to do that. Thank you so much for having us. I'm so glad to be in front of you. For those of you who I do not know, I am Allison Russo, state representative from Ohio House District 7. So I represent the communities of Upper Arlington, Grandview. I have all of the Ohio State University campus and the University District, and some of Clintonville as well. But I also have the honor and privilege of serving as the Ohio House Minority Leader. Thanks to many of my colleagues who are here today sharing about their candidacy. And I want to speak not only as the state representative who also has the pleasure of representing here in Franklin County and Central Ohio and being very familiar with the issues here, but really, you know, some of the things that are priorities for us in the Ohio House, which is centered on many of the issues that have been discussed already this evening. Making sure that we have a strong public education system. 90% of Ohio's children attend public schools. We want to make sure that they are well funded and that they continue to be well funded, because we know that education is such an integral part of making sure that everyone in our community has opportunity. And it's important for all children, no matter what zip code you live in, what your background is, who your family is, to have the opportunity to thrive and build a strong future. We've also been very focused on how do we best address some of the housing needs here in the state. And that means that housing across the spectrum, whether we are talking about more affordable housing, worker housing, increasing housing stock, etc. There are things that we can be doing and have done a little bit of at the State House, but we can certainly be doing so much more. We've also been focused on a lot of times playing defense on access to healthcare, all forms of healthcare, and making sure that individuals are able to make their own decisions about healthcare. But the other thing I do want to share, a little bit of positive news for you, is one of the most important policy documents that we work on in the State House is actually the state operating budget. And there are incredible opportunities in the state operating budget, and I'll give a little plug to some of the work that we've been able to do, particularly around micro businesses and women and minority-owned micro businesses in the state, in terms of making sure that they have money to put grants out to provide opportunities to small business owners, specifically those micro businesses, which are 10 or fewer employees, but also assessing how we are doing as a state and building those opportunities, because if you don't measure it, you're probably not going to improve it. And so those were things that we as the House Democratic Caucus and a lot of the folks that you see here advocated for, and we will continue advocating for in future budgets. So thank you very much. Thank you. Good evening, everyone. My name is Shayla Faber, and it is an honor to be here before you this evening. Since 2019, I've had the honor of serving as a member of Columbus City Council, focusing in on issues related to housing, criminal justice, as well as health and human services. But tonight I'm here before you because I am running to serve as your next Franklin County prosecutor. Now, the phrase prosecutor is a bit of a misnomer. Many of us know it also as DA if you're fans of Law and Order or SVU or anything like that. But let me
me just break down to you what this job actually is. The holidays are upon us, so think about a pie, if you will, and that pie is divided into 4 equal slices, right? And so part of that pie is the criminal division, where the prosecutor is tasked with prosecuting any crimes that might arise in Franklin County on behalf of the state. The other slice would be our civil division, and if you did not know, there are approximately 35 agencies that fall under the purview of Franklin County. That includes Franklin County Children's Services, Franklin County Adoption Agency, Office on Aging. There's tons of organizations that fall under the purview of the Franklin County Prosecutor's Office. Part of the job also includes legal advisement, and this is provided in our Ohio Revised Code. There are agencies that fall outside of just Columbus, Ohio, so we've got all of our suburban partners, we've got townships and villages that also fall under that, and you just heard from our phenomenal Franklin County commissioners, and this office also serves as a legal advisor in that capacity. I would also offer up that a part of that pie, if you will, would include the job and the role of a chief executive officer. This office is the 3rd largest law firm in Franklin County. And so it demands that there is an executive leader that knows how to professionalize this office, that has the tenacity and the vision to be the type of model and change that I believe that we can be in this community. And last but certainly not least would be that of it truly being a political office. We just heard from our phenomenal leader Rousseau, and this office does have jurisdiction over the State House. We also heard from Representative Manera that that our General Assembly is one of the most corrupt General Assemblies in this country. And so this office has a history of not pursuing any type of investigation as it relates to political misconduct, public corruption, or police misconduct as well. And so I'm running for Franklin County Prosecutor because I believe that Franklin County can become a model county that not only works to address public safety, but also works to reform an unjust and inequitable system that leads with transparency, prioritizes accountability, and honors the dignity and respect of every Franklin County resident. Please go to my website, www.shaylafaber.com, to learn more about my platform. Thank you for the invitation to be here. It's a tricky last name. So my name is Burl, rhymes with girl, Brown, Pickle Antonio. And I have the honor of representing the 4th House District, which includes Gahanna, Blacklick, New Albany, and most of the Franklin County, not all, but most of the Franklin County part of Westerville. And I am just grateful to all of you for being here tonight, for engaging civically, and for continuing these conversations when you leave from here with your friends, your family, people who you know. There are so many things that are important that are on our ballot this year, every year, honestly. So I grew up in an unusual way, I would say, because I grew up in a house where my family was very engaged in our community. I had 2 parents who were role models of public service and figuring out how to lean into their communities, into our community, to see how they could help make the community better. I've gotten to meet a lot of you in those years of service with my parents, and I'm grateful for that role model. So I did not ever myself think that I was going to be a political candidate until in 2015, living in Gahanna, Ohio. We had a divided school board, and I watched how that division and lack of professionalism really impacted the students in my community, which in turn impacted the families and staff, which meant that the entire community was impacted. I'm an attorney by professional background. I worked for the state for about 23 years. The last 10, I was the chief ombudsman of the workers' comp system, where it was my job to help people know their legal rights and navigate the system. When I was watching what was going on with my school board, I knew that the mediation skills that I had might be helpful in bringing my board back together and focusing on what they should be focusing on, which is students. I ran and was elected. I served as school board president for 8 years through the pandemic and through some of the cultural
culture wars that followed the pandemic, and it was in that service that I realized that where I needed to be next was in the State House. I plan to run in 2026. I had a wonderful state representative. You might remember Mary Lightbody. She was a fantastic state representative, and when she made a really difficult decision or maybe it wasn't so difficult, she got to be with her grandchildren. When she made that decision, I was fortunate to be appointed into the role, and I think that I was able to come into the role bringing some skills, working from both the state level and local government level, to really be able to best serve my constituents and make sure that the government is working for you, because that's who we should be working for. I see my time is up. I'm going to say my name one more time because it is really difficult. It's Burl Brown Pickle Antonio, and thank you so much. Good evening to the members of the chambers that are here represented and the coalitions. Thank you for this opportunity. It's a privilege and an honor to stand here before you. My name is Meredith Lawson-Rowe. I am Reynoldsburg City Council President and your candidate for House District 5 for the State House. House District 5 is essentially the southeastern portion of southeastern portion of the state. That is the Franklin County part of Reynoldsburg, Canal, Winchester, small part of Columbus, Groveport, Ovets, Madison Township, and Hamilton Township. And I am one of those candidates that is fortunate enough to say that I do not have an opponent, but that does not mean that it is not important for me to be out to make sure that I'm connecting with communities and also representing my future constituents. A little bit about me. I am, right here, I represent 6 generations of Ohioans. The first generation of Ohioans moved here from Georgia, escaping sharecropping. Thank you. So I am the third of 5 generations of Ruths, and my grandmother, Ruth Ella, we are Ruth Ella. She paid a poll tax in order to vote. My mother, Ruth Marilyn, is I stand on her shoulders. She is a serial community organizer. That is one reason why I have such a love for building community and building relationships, is because she dragged me to every meeting with her and every community organizing meeting with her. And I am Meredith Ruth, your candidate for state representative. My daughter, Nandi Ruth, is our future. I'm standing here before you fighting for the rights for her that my mother fought for me that she does not have. And then my granddaughter, who was on the way, she will be Sinai Ruth. And so it is so very important to me that I lead with my values. So real quick, I want to leave with you. Democracy is not a spectator sport. You all know that because you're here. You have a sphere of influence. So 5 people, make sure you take 5 people to the polls. If you're anything like me, that's your family. So reach outside of that 5. Make sure that we vote down the ballot. We're all very excited for Madam VP, but we have to get Senator Brown in there in order to help to push her agenda, as well as citizens, not politicians, and our Supreme Court. So again, thank you for this opportunity. My name is Meredith Lawson-Rowe, and I appreciate your support. Thank you so much. And now I want to introduce one of my leaders, Ismail Mohammed, who is a state representative for District 10, a long-time leader within the Somali community. Ismail, welcome to the podium. All right, thank you very much, Shafi. So this is State Representative Ismail Mohammed, representing the 3rd District. So if you happen to live in North Linden, Clintonville, but also Italian Village and Victorian Village, I happen to be your representative. I'm serving my 1st term in office. So I've only been here for a little less than a year. Good to see Lee Russo, Rep. Pickle Antonio, Rep. Munira. I think I saw Rep. Miller, Rep. Somali, a couple of my other colleagues that are here as well. Thank you to the whole coalition for having me. So again,
prior to me serving, I worked as an attorney. That was my main trade. So I've gotten a chance to see a lot of this work on the practice side when it comes to immigration, when it comes to criminal defense. So I've seen firsthand some of the stuff that people struggle with. So it was an easy transition for me to get into the policy side of it. So in my time in office, I've introduced several pieces of legislation, one of them being to recognize World Refugee Day, making sure that our immigrant communities are respected. We've seen all the different attacks that are going on, unfortunately, and some of the demonization that's going on, and making sure that we recognize that this country was built on the back of immigrants, that we recognize our founding principles is critical. I've also been able to introduce a bill to increase the minimum wage to 15, 18, and 21 over a 3-year period. The current minimum wage is $10.45. It's a shock when I mention it to people, because most people don't know that. So it's important that we recognize that none of this would be able to happen if we don't pass issue 1. I think Leader Russo or Rep. Nair both of them mentioned the importance of issue 1, because all these bills would be impossible to pass if we're not able to get a legislature that is responsive to the people. So that's another piece of legislation. One other piece of legislation that I've been very proud to sponsor and support is regarding marijuana expungement. I've seen firsthand over my 8 years of practice that so many of our younger people, especially black and brown people often, are dealing with minor marijuana offenses. And that happens to ruin a young person's life for making a single mistake. So I'm working with another rep to make sure that we can get issue 1, which was passed. So the voters already spoke last November of passing issue 2. So making sure that we put that into law and making sure that we have an expungement process that is inclusive. I'm sorry, I'm being a little loud in my... I can get excited about that, I apologize. So making sure that we put that into law, we have an expungement process which is automatic. Very important that we mention that. You're not going to be required to apply. Once this bill passes, there will be an automatic process that will expunge any record that meets the definition of issue 2. So I'm excited for that piece of legislation. I've been able to introduce a bill. 30-second wrap up. So I'm going to mention issue 1. Very important. Issue 1. Please make sure that we pass issue 1. We educate our community members. We have less than 2 weeks to educate the population on issue 1 and get it passed. That will ultimately be the factor that will determine whether we're able to pass some of the legislation that we're putting forward. Because we have a great piece of legislation that will not pass if we don't have a legislature that is responsive to our issues. So please pass issue 1. Thank you very much for having me. Thank you to the coalition for having me as well. Hello and good evening, buenas tardes. My name is Dr. Nate Overmeyer. I am a proud osteopathic family physician and I am your Franklin County coroner. It is such an honor to be here with you today. I was appointed in late 2022, so I've been serving as your coroner for the last 2 years, and I'm looking for my first full term. I just want to say first how proud I am of all of you. I don't know if you hear that enough. I don't think we hear that enough, but I am proud of each and every one of you. In my office, there's 2 words that that epitomize me. It's respect and dignity. And so I treat my patients, my living patients, with respect and dignity. And the patients that come through my office as coroner, those folks who have passed and are deceased, those are some of the most vulnerable patients in Franklin County, and they deserve respect and dignity as well. And so through my office, we've tried really hard to continue to make sure I sign my death certificates in an accurate, timely, and compassionate way, because it takes a long time to make sure we get it right, and the folks that come through my office deserve justice. So we work really hard in the coroner's office to make sure of the 3,000 decedents that come through my office that we're providing justice and compassionate care. I'm looking forward to getting to know some of you in the time afterwards, and I'm again looking forward to continuing this work, this really important work of providing justice to the decedents of Franklin County, the families, and as a family physician, it's rooted in prevention and making sure that we are reducing the amount of gun violence in our communities. 70% of suicides are from gun violence. I don't know if you know that. Thankfully, the amount of overdoses in our community continue to fall, but in 2022, there were 900 people in Franklin County that died of an overdose. Thankfully, again, those numbers are coming down. In 2023, we've seen about 750. But again, folks, 750 folks in Franklin County have died of an overdose. That is unacceptable. We see too many youth coming through my office dying from suicides or homicides. Enough is enough. I'm working hard to make sure we're reducing those numbers. So thank you again for having me. Thank you so much for the invitation.
Yeah, good evening, everybody. Thanks for having me here, and I really want to appreciate all our candidates. Can we just let's give them thank you. Like Dr. Joy said, I'm Daniel Ajayi, and I represent the West and East African community in our Columbus right now, and of course, we'll anticipate that will expand to the nooks and crannies of Ohio State. And by West and East African community, we're talking about Nigeria, we're talking about Sierra Leone, Uganda, Democratic Republic of Congo, Gambia, and a few other countries that have come together to represent this community. And by population, this community is around 75,000 individuals that actually live in Columbus. And when it comes to our level of impact, this community has concentrated more on education and leadership. And then we have, of course, pockets of individuals that are also entrepreneurs, and they have their own small businesses. So we're looking forward, and we are glad to be part of this initiative, and we're looking forward to more participation and to also get our people to come out and fulfill their fundamental civic responsibility. Thank you for having me tonight. I'll take this one because I do have to leave after this. But so first of all, we are very lucky here in Central Ohio. I mean, it's a good problem to have. We've got an influx of jobs and opportunities here. With that, we also have an influx of population. The downside of that is we have to have the infrastructure, and especially the housing, to keep up with those demands. And I will say that there's a lot of work that is being done. This is less dictated by the legislature, but there's a lot of regional work right now that is being done with our regional planning commission, so MORPC. Some of you may have heard this. We're working on a number of issues, not only, and our commissioners can take this as well, not only on the issue of how do we transport people, especially from where the jobs are to where people live, and often it's not in the same county, maybe a couple of counties away, but also how do we deal with some of these issues like zoning. Columbus, as was noted, has been very progressive in leaning into this issue. The reality is a lot of our suburban communities, they want to address this issue, but they don't have the expertise and the resources for that expertise to do that kind of planning, to do an assessment of the zoning, to really think about, how do we plan for the population changes. One of the things that MORPC is doing, which is our Regional Planning Commission, is they are actually giving talent and resources sort of on loan to these communities to come up with these plans and to assess their zoning. So I'm excited about that because it's giving all of our communities the resources that they need to be able to plan appropriately and make those decisions. Now, of course, it's up to local governments and local city councils to pass those recommendations, but they at least have the knowledge and expertise at their hands, which will be incredibly helpful in this space. And then Commissioner Grady, you want to take it? Sorry, it was working. Leader Russo, great answer. Also, so as the question is stated and as Leader Russo indicated, so the city has stepped up and is leading on this issue. Mayor Ginther has stepped into this space and is working with leaders all over the community. But the city of Columbus can't do this by themselves. Franklin County can't do this by themselves. Affordable housing is an issue all across the country. This isn't a large county, smaller only issue. This isn't Franklin County or City of Columbus issue only. This is a red county and a blue county issue. This is an issue that's going on all over the United States. And we talk to our colleagues across the United States about this all the time. This is a problem that every county commissioner in the United States is dealing with. This is an issue that every mayor in the United States is dealing with. Mayor Ginther has reached out. He's reached out
out to us. We've been talking with them about it for quite some time. So this is something that we all have to stack hands on. This is something that the city, the county, the state, and our suburban counterparts all have to be able to get together and work on it collectively. We have to work together with our friends in the private sector as well. The mayor's begun to reach out and sit down with his suburban counterparts. He's begun to reach out and sit down with my colleagues in the rural areas. He's sat down and I've provided him phone numbers for my colleagues in Pickaway County, and in Lincoln County, and in Delaware County, and in Union County, so that he can reach out with them. He's gone to lunch and sat down and met county commissioners, Republican county commissioners in the rural areas that he had no idea who they were. I had to introduce him to them. And he's gone out and sat with them and talked to them about this issue so that they can also then begin to stack hands with us, because this is such a big issue. We have another question, and we're going to open it up to socialization. Yeah, I would like to ask Dr. Anita Somali, please answer this. So I heard there are some problems Intel is being delayed, or we may have a big problem Intel getting in state of Ohio. So do you want to answer that? Do I want to answer that, or should I? So I think one of the issues with Intel is they had a very aggressive timeline for building the new manufacturing plant. It was supposed to be done at the end of 2025. And I think, as you know, with everything else, if you've ever built a house, if you've ever built anything, there's always delays. And so now it's projected, there's a projected delay to 2026. The other issue is that Intel's overall profits were lower. They laid off people in their Portland, Oregon facility. And so that may also be creating some delays. But I don't think they've abandoned the projects as far as I know. I mean, if somebody else may have better information, I think it's just delayed. Thank you. Good evening, everyone. I'm Congressman Mike Carey. It's an honor to serve as your representative in Washington, D.C., and I am so proud of the contributions that the Somali American businesses are making to Central Ohio. With 10,000 members, your organization has a major impact in the Columbus region. Even so, I know the struggles of starting and maintaining a successful business, and that's why I want my office to be a resource to you, whether that is connecting you with federal agencies or assisting with grant applications. If you are a constituent of the 15th Congressional District, my office is here to help. I currently have 3 district offices, one in Columbus, one in Lancaster, and Wilmington. If my staff can assist you, please reach out.
You can find our contact information at carey.house.gov. Thank you for giving me the opportunity to speak with you this evening, and I look forward to working with all of you for years to come. بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan akhyaarta hawadan inaad daawanaysa dhammaantiinba sidaad u wada dhantiin kula wanaagsan waxaanu si gaara halkan aan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allah awoodila ogolaado telefishinka dalmar dadweyne fara badan oo ayagu daawashadooda meel walba caalamka ay ka joogaan ee dhammaan dunida daafeedoo dhan waxaan is leenahay waxaa xilligan aanu joognaa aanu si qurux badan hareerahayga fadhiya ad arkaysaan odayaasha dhaqanka westiga ayuu sida gaarka u degan oo ka tilmaaman bulshada waxtarkeeda horumarkeeda intaba la damacsan qaybta westiga dhalintani iyo odayaashana dhaqanka isugu jira dhammaantood waxay ku weeyeen in maalinta qaranka soomaaliyeed si xoogan loogu soo wada qaybgalo bulshada westiga gaar ahaan ayuu ku dhaqan ayay si gaara idinkugu baaqayaan maalintaas oo ku beegan 28-ka bisha juun ay nagu soo foolle dabayaaqadeeda iyadoo maalintaas wiig oo dhanba uu yahay maalintii soomaaliya loo oran karo markaan kasoo qaato sanadii 1960 calankii aanu qaadan dabaaldegiisa ayaa si qurux badan halkaa loogu muujin doonaa maalmahaas haddii allah awoodi la ogolaado aan isleeyahay 1926 kasoo bilow 27 sidee ilaa 1 luulyo laga gaaro maalmahaasoo dhan damaashaad fara badan ayaa geey soomaaliyeed dunida meel walba ay shacabka soomaaliya ka joogaan laga samayn doonaa gaar ahaan qaybta westiga waxaa hareereyga fadhiya odayaasha dhaqanka oo ay hormood u yihiin sida gaar ahaan sidaad arkaysaan si qurux badan ayaguna marka astaanta maalinta 28 ay samayn doonaan ayaa dadweynaha waxay ugu baaqayaan shacabka ku dhaqan westiga hadday dhalinyaro noqon lahayd hadday odayaal noqon lahaayeen hadday hooyooyinku noqon lahayd bulshada dargaradka dhammaantoodoo dhan meel walba ay ka joogaan inay xafladaasi qurux badan ay kasoo qayb galaan halka lagu qaban doono iyo meesha inta waxaa idin tilmaamin doonaa dhammaan shacabka hareertayda fadhiya waxaan ku xijinaya aan u dhiibo kawsare maxaa tiri aada u mahadsan tahay wariyaheena sharafta leh walaalkay waxaan halkan galabta isugu imaanay dhammaantayo inaan dadka soomaaliyeed ee walaalaheena degan westside-ka ina ogeysiino inay jirto maalin taariikhi ah maalinta xorriyadda soomaaliya qaadatay maalintaasoo ku beegan 28 bishan aan ugu talagalnay in maadaama ay weekend tahay dadka dhan inay isku soo baxaan iyadoo lasoo bandhigi doono dhammaan Somali culture hadday tahay ciyaarihii daha hadday tahay dhaantadii haddii ay tahay gabaygii haddii ay tahay wax kasta soo baxa keena caruurtiina ha arkaan dhaqanka sida uu yahay muhiimadda ugu weyn waxa waaye caruurta maadaama halkan ay ku dhasheen ku barbaareen inay arkaan dhaqankoodii iyo independencygoodii soomaalinimadoodii in aysan ka teginin marka fadlan kasoo qayb gala waa 28 bishan saacadda marka ay tahay 4 p.m. locationka iyo adresskana shaashadda waa lagu soo qorayaa marka insha allah waxaan rajaynaynaa imaataan waa meesha oo iskuulka weyn adresskiisu yahay 4500 Big Run South Road Grove City Ohio again 4500 Big Run South Road Grove City waa meel soomaalida dhan u dhexayso waxaan rajaynayaa inaa imaataan haddii aad macluumaadkan idin aad garan weydaan adresska fadlan lasoo xiriira contact information ku qoran flyerka mar labaad mar saddexaad waa kawsar muuse idinku casumaysa dhammaantiin soomaali weyn adinkoo isku duuban kawada luuliya ka dhacaysa westside Columbus Ohio waa tahay aad bay u mahadsan tahay sida quruxda badan hadalka ay u dhigtay xafladda meelaha lagu qaban doono weliba shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo halkaa maalmahaas usii dheer inay la kulmi doonaan waxaa dhici doona ciyaaro fara badan sida kubadda cagta laliska iyo basketka iyo wixii la halmaal oo dhan ayaa garoomadaas aad ka heli doontaan haddii allah welidu ogolaado maalmahaasi waxaa kaloo xigaa ciyaarihii marka kubadda cagta laga gudbo heeso fara badan oo markaa ku tilmaaman oo dhammaantoodba maalinta caalamka ku tilmaaman ayaa la qaadi doonaa iyo kuwii kala soo raacintaba intuu waqtigana saamaxo markana waxaan u duweeyaa aan u jeedinayaa aan u dhiibo mikrofoonka jaabiri asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin warka intaasuu ku dhan yahay 28 June oo weekendiga soo socda maalinta caalanka oo loo dabaaldegayo maxay kusoo aaday yani weekend waxaan ka codsanayaa dadweynaha reer westside inay kasoo qaybgashaan waa maalin muhiim ah caalanka oo historical ah dhalinyarada generationka soo koraya westside degan in loo sheego muhiimadda ay leedahay caalanka iyo taariikhda maalin dabaaldeg la sameyn doono ay meel space aada u weyn xaafadeena u dhow parking fiican leh oo dhibaato aan lahayn oo wax kastaba access leh marka ha u dayma la-aana inta xogta aad maqasheen qof kasta u sheeg weekendiga soo socda June 28 maalin sabti ah
waa meel aan kaa fogeyn xaafadaada ku taalo high schoolka adresskiisa ku yaalo parking fiican leh oo safe leh welcome everybody family hala keeno family day ha noqoto waa maalinta xorriyadda calanka soomaaliyeed yaan laga maqnaanin ha lagu soo dhawaado waa sanadkii labaad waa success ay gaaraan dadka reer westside-ka aan rabnaa maaragtay inaan multiplication sameyno sanad kastana maaragtay aan u dabaaldigno waana eventiga oo july waxaa weeliyay sports event oo ciyaar final ah laga soo qayb galo mahadsantiin aada buu u mahadsan yahay jaabiri markana waxaan isleeyahay maalinta ayada siday dadku faraha badan ay idin tilmaamayaan ujeedadoo dhan marka la isku soo wada dubo ay tahay dadweynaha ay ku dhaqan magaalada xaafadda westiga dhammaantood siday wada dhan yihiin dee inay maalinta ninkii soomaaliga ahaa gabadha soomaaliyeed wiilka soomaaliyeed iyo hooyooyinka soomaaliyeed dhammaanba loogu baaqayo in maalintaasi ay kasoo qayb galaan si ay bulshadeenu ay sawir qurux badan looga helo taasoo ay tahay maalintii calanka xorriyadda dalkaanu qaadan aynu waajibna aynugu tahayna inaanu si qurux badan markaas ugu damaashaadno haddii aan lahayn markana gudoomiyaha jaaliyadda westigan kugu dhiga cabdo cabdinuur waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu insha allah walaalayaal dhammaantiin waxaan u malaynayaa xogta waa lidiin sheegay waxaan rabnaa waxaa loo dabaaldegayaa 1 luulyo oo maalintii soomaaliya xorriyadda ay qaadatay 1960 maalinta la gaaro maalintaas 1 luulyo sanadkan soomaaliya waxay jiraysaa 65 sano ka hor waxaa laga sheekeyn doonaa insha allahu taariikhdii dhalisay 1 luulyo in xorriyadda nala siiyo waxaa laga sheekeyn doonaa 43dii markii la aasaasay 13 dhalinyarada ah ay aasaaseen SYL halgankay soo mareen transitionkii aan marnay oo maalan talyaaniga aan kala wareegnay koonfurta inay xukumaan waqooyigana ingiriiska ay xukumaan taariikhaasoo dhan laga sheekeyn doonaa midnimadii waxaa laga sheekeyn doonaa labada gobol ee soomaaliya insha allah waxyaalo badan laga faa'iidaysan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha ku nool central ohio franklin county especially columbus iyo agaaraheeda inay ka soo qayb galaan maalintaas haddii ilaahay yidhahdo galabtaas hoosheenna waxay bilaaban doontaa xafladdu waxay bilaaban doontaa 4 galabnimo waxay soconaysaa ilaa 10 fiidnimo marka insha allah waxyaalo fara badan oo aad xiisaysaan ayaad ka heli doontaan waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdil waa kuu soo celi aada buu mahadsan yahay gudoomiyaha jaaliyadda markana waxaan ugu baaqayaa hadalka malaa inaanu ku aad iyo aad ugu dheeraanay baan filayaa dee markaanu ninkii ilaahay wax u dhiibay markaas aan u dhiibay haddii alla ka dhigo ninkaa sida gaarka ah dee dhinacayna wastiga aan la kaftamay saaxiibkay axmed dadka ilaahay wax u dhiibay buu ka mid yahay axmed soo sii daada markaa cabdinuur aad aad baa mahadsan tahay odayaasha intaa sheegan baan ku darayaa waa lameeye warka kowsar muusoo kale sidaa sheegtay xafladdan keli waxaa loo qabanayaa in ilmaha soomaaliyeed ku dhaqan america gaar ahaan ohio gaar ahaan westside dadku wuu batay meelo badana lagu qabanayaa maadaama soomaali bilaara deganto reer west maadaama gaari karin nooradka inaan halkan ku qabanno sanadka hore bilaabnay haddana waan wadaynaa insha allahu kasoo qayb gala ma aha macnaheeda inaan heesas iyo u dabaaldegaynay waxaan u dabaaldegaynay maalinta soomaaliyeed ilmaheenina ay bartaan intaan bay naga tahay soomaali weyn dhammaan imaada maalinta waxaa maraynaa maalin roobaad way sidii la sheegay xoogaa xagayaadaysa ninba dallada soo qaato dallad yar waanan hagaajin doonaa dadka teendayaa loo dhisi doonaa iyo meelo laga galo ay leeyihiin marka ayaa la cabsan hala imaado maalintaas waan qabobaynaa banaankaan ordaynaa roob dhexdiisa marka soo dhawaada aada buu mahadsan yahay axmed xaamud dee hadalka kofley waa gunti iyo gunaanadka waxaanu maraynaa inaanu markaana aan u soo dhaweeyo madaxa agaasinka bal asagana laba erey wuxuu ku dari lahaa shaafi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat cabdinuur aad baa mahadsan tahay sida khiyaarta idiin sheegeen maalinta dabaaldega xorriyadda soomaaliya 60 sano kasoo wareegtay insha allah waxaan ku qaban doonaa westside 65 sano westside aan ku qaban doonaa insha allah waxaan ugu baaqaynaa amaan ku casumaynaa dhammaan soomaali weyn gobolkan ohio qaasatan magaalada columbus degan inay westside noogu imaadaan nin kastay u furan tahay meesha iyada ah soomaali o dhan baa ku casuman ama wadaad ahaaw ama macalin ahaaw ama mataqaanaa siyaasi ahaaw ama nin madax ahaaw dhammaantiin waa casumantihiin soomaali weyn oo dhan baan ku casumaynaa soo dhawaada waa maalintiini ciyaalka la imaada insha allah ciyaalka waxay ku ciyaaraan oo maalintaas ay ku xasuustaan dalkoodana insha allah waan u diyaarinaynaa wixii oo dhanna waxaa idiin sheegan akhyaarta hortiina fadhida aniguna waxaa idin leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo aada buu mahadsan yahay dee hadalba kulley waxba maarin baan u malaynayaa waa maalintaadii waa maalintiinii waa maalintaydii waa maalintiina haddaba waxaynoo ballana
haddii allah awoodii la ogolaado 28 bisha juun dabaaldega ha moogaanin ha ka maqnaan aad baad u mahadsan daawadayaasha qiimaha leh dhammaantiin meel walba caalamkaad ka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hello, my name is Hannah Shields. I am studying to become a clinical mental health counselor and school counselor. But mainly the reason why this is so important to me is because I love our youth, right? Our youth deserve everything. They deserve all the opportunities, the chances, and just the opportunities to explore what they might want to do too. So being able to come and meet them where they are and just say, hey, this is a possibility for you, and encourage them is what keeps me going as a counselor, but also just as a human. Hello. Can everyone hear me okay? Yeah. Hi, my friends. Hello. Oh my goodness. Thank you so much for having me today. Can we just give a quick round of applause for Ms. Mullins for being so amazing? How are you doing today? You doing good? Okay, so I like to move around, so excuse me, I'm going to be kind of walking around. I'm going to do a couple spins. No. Hello, my name is Jolena Brown, and I am a mathematics education major, and I'm a teacher, and I'm also an artist. And so with these things, doing math and art, I get to share both of them with the students, which is super cool, so that they know that they can explore different interests that they enjoy, and maybe even do both. And at that age, there's probably a lot of things on their mind, and they probably don't know exactly what they want to do yet. So kind of seeing other people follow their different interests and follow their careers will help them kind of see what they might want to do. So that's why this is really a special opportunity to kind of help with that and kind of show them what they can do with their lives as well. So. Geometry, all different types of math. I really enjoy all of it. So, do any of you like your math classes or enjoy math? No. Oh, yes, some people, yes. I love math. That's okay if you don't. Everyone has a favorite subject. But math is really everywhere, right? Because you have math used in your finances or in different courses. Hello, my name is Cadmus Ennis Jr. I am one of the retention specialists at Central State University. And speaking to students is something that builds community and builds that drive and want in students to want to pursue a higher education. Starting from young and meeting them now helps us to build that bridge that wants them to stay connected to us and reaching out to community. Hello everyone, my name is Gaurav and I'm in AGC 3 years now. Completed my bachelor's in mechanical engineering and completed master's in industrial engineering. So if anyone is interested in the engineering field, this is the good chance to join in AGC and develop the career. Okay, I'm going to speak to you a little bit about AGC. Although we're all very grateful to work at AGC and like our company's not unlike many large companies. As you'll see, there's several innovative. Hello everyone, so my name is Gaurav Mahida and I am from AGC, Bellefontaine, Ohio. I am the lead process engineer in tempering department. And I am here to help the students to guide for that engineering career. How's that impactful on their career to start build up from low to high. And this is a good chance to give the awareness of their future, how it's look like in the right now and how they can pursue for next part in their career. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم كل ونكسن أصحابتها وضع نقل حرينا دمانتي بسيدة وضع دنتين هالكني وتلفزيون كدالمر تي في وسوق الصبح دلوينها أمريكا كجارهان مقالة كولومبوس أوهايو دلوينها أمريكا كان صاحبي الكسور دواذا وحمانتين لتشوغا دكتور عبد النور شيخ محمد أيان لتشوغا كان مذا سياسيين تواوين دلك الصومالي سبوا عقاها كسور نفتي إسلامر كان كمذا wasiirada dalka soo maray markaasi kale idin kugu dhigo wasiirkii waxbarashada ee geeyiga Soomaaliya uu soo maray ayuu kamid ah Cabdinuur markaasi gaar ahaan idin kugu dhigo wuxuu kamid yahay dadka aqoonta Ilaahay uu hibada u siiyay ee bulshada dhaqanka intaba dhinac walba marka la isku soo koobaad ugu wanaagsan Cabdinuur wuxuu kaloo kamid yahay waliba uu kamid ahaa dadkii xilligii doorashooyinka ay socdeen tii ugu dambeysay dadka u soo saftay ayuu kamid ahaa Cabdinuur waxa uu markana waayadan dambe markii xilkii uu wareejiyay kadibna uu soo boqolay halkii uu sida gaarka sab ahaan ugu noolaa magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu qoray buug ku magacaaban oo imankadan ba kulli aad arkaysaan idin tusi doono macallinkeen allowkaal mar diinta la yiri kulli dadka Soomaaliyeed ma qabo inay oranayaan ereyga maxaa loola jeedaa muxuu yahay maxaa laga wadaa xaguu ka yimid yaa sameeyay toona la isweydiin maayo cilmiga waxbarashada dadka waxbarashada cid walba oo Soomaaliya af Soomaali ku hadasho dhan ayaa macallinkeen allowkaal ereygaasi aad iyo aad ugu dhargeen ereygu adeegsadana aad baa loogu maqsuuday buugaasna kulli arrimihiisa gudaana waan u geli doonaa laakiin arrimo aan ka horeysiyo marka ugu horeysa bismillahi raxmaan doctor cabdinuur kusoo dhawow telefishinka dalmar t v oo aad maanta marti inoogu tahay sida quruxda badan aad nagala aqbashayna aad baan kuga ammaanaya soo dhawow telefishinka dalmar t v وأدوهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن سلام يا أمد الصوماليين إن ولا هيجان بهذا إن تي في إن دمان صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن مركو هري وحان ربا أمد الصوماليين إن وبشاري بشان رمضان إن الله سبحانه وتعالى ما أركتي إن كوي توبض لا أقبله آمين إن عبادة لا أقبله إن دلك وحسله نبض إلهي هو ما أركتي كسو أبارو صوماليا آمين إن كوي ما أركتي بشبشي بروا قنولا إن الله أمد الصومالية تخليه آمين مرتاس أيان رنتي آد ورجيني إنه إن علاده ونو ديرادين إن عليسك الشباب أي كوهاي أمد الصومالية أدبو ديرادين إن رنتي إن عبد النور إن مركز فيرسه إن لبض لمبا واحد ما هو صومالي عادية إن مال يقول كجرته مجرته وحلو يقانو lose situation عدي دين عن قولي ستن واحد شيء صومالي هو دين عن قولي ستن واحد شيء صومالي عادية مرة إله سبحانه وتعالى وحن كرجيننا إن أمد الصومالية دان كبوهرنا إني بل dareemaan in waxa dhimanaya ubad Soomaaliyeed yihiin ama ha u dagaalamo mabaadi dalnimo iyo dowladnimo iyo midnimo ha u dagaalamo ama maskaxda laga xado oo dhinaca kale ha ka dagaalamo mar walba waa qof Soomaaliyeed u baahnaa waxbarasho u baahnaa nolol u baahnaa tacliin u baahnaa aqli u baahnaa inuu leeyahay dareemo marka gaabis ka yimid dowladnimadeennii gaabis ka yimid caruurtaas inaan siino waxyaabahay u baahnaayeen inay maaragtay ku noolaadaan ku shaqaystaan ayaa sababay inay shabaab ku biiraan marka dambigu kaligood ma laha anagoo dhan baa iskale si wanaagsan cabdinuraad baan kugu mahadinayaa doctor waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in xirfadda aqooneed ee dalka marka waxbarashada hadda lasoo hadal qaado intay mushkiladuhu faraha badan geegan ay ka dhaceen waxbarashada xilliyadii hore ayaanu ka soo bilaabeen isjeclay inaan wax kaa weydiiyo bulshada Soomaaliyeed waxaa aad iyo aad ugu aqliyeysteen intooda badan oo farta Soomaaligana la qoray baa la yidhahdaa badanaa xilligii marxuumkii dalka ka tegay maxamed siyaad bar naxariistii janno allah siiyo laakiin intii ka horreysay sida aadan cadday iyo ilaahu naxariista isaguna bal xilligaas waxbarashada markaad noogu soo bilowdo ilaa iyo intee bay bulshada Soomaaliyeed xilliyadii kala duwanaan soo maray balse war gaaban naga sii ما شاء الله عبد النور إن طبعا أنا وقتها صغار وأنا ولا قارنا ويجوه الريين عاديات أنت إن طبعا تاريخ ده وحبرشة الصومالية وحيسوي جرتي أنت صومالي ده سوي جرتي عاديات إن وحبرشة والله بالنوع إن مدة بن هي مد توسع إن وحبرشة دبن وتن معرفتي دتكو أي كبرتان حرفها نولشة وأي والد كود يو درس كود يقف على أي كبرتان sida maaragtay gabdhuhu ay ka bartaan sida wax loo falkiyo sida dermaha loo sameeyo sida
gambaraha loo sameeyo sida sariiraha loo sameeyo sida maaragtay dharka maaragtay colors loo taraasho waxay kaloo bartaan beeraha sida loo beero biraha sida loo tumo yani waxyaaba badan waxaa jira oo waxbarasho dadban ah oo runtii in la qiimeeyo u baahan oo hadda waxbarashada dadban waxaa loo yaqaanaa farsamada gacanta laakiin farsamada gacanta hore usoo jirtay oo mid waxay ahayd bulshadu ay iyadu samaysatay bulsho walbana way leedahay yani inay maaragtay iyadu wax isbarto oo ay wax soo saar ay yeelato kadibna waxaa yimid waxbarashadii tooska ahayd waxbarashadii tooska ah maxay tahay waa mid abaabulan oo qorshaysan oo leh meel wax lagu barto arday wax barata manhaj la barto macalin wax bara barnaamij waa inuu jira oo maaragtay isu keena dabcan tii ugu horreysay waxay ahayd tii diinta islaamka oo bilowday dugsiyada qur-aanka in maaragtay macalin la helo xaafid ah oo qur-aanka yaqaano kadibna meel mawlaca inta la sameeyo la isku toosiyo caruurta xaafadda deganeed iyo laisku keeno la yidhahdo kaalay wax barta manhajkii qur-aankiina ardaydii la baro ardayga uu barto markaas sida carabiga loo qoro sida loo akhriyo sida loo xifdiyo in keeni jirta marka qofku isagoo xaafid ah carabiga sida loo qoro qur-aanka sida loo akhriyo naxwaheeda iyo yani howlo kalena ku darsado ayuu dugsiga ka bixi jiray marka waxbarashada dugsiyada qur-aanka door weyn bay kasoo qaateen dhismaha bulshada soomaaliyeed ilaa iyo haddana ay socdaan runtii waxaan aad ugu farxaa diasporaha markaan fiiriyo shucuubta dugsiyadooda qur-aanka dibadda la yimid soomaaliya ugu horeysa oo meel walba oo tagto masaajidadu kulli waxay leeyihiin dugsiyo qur-aan lagu barto ardaduna waxay ku tartamaan yani khaasatan bishan ramadaan aan ku jirno baratanka waxa waaye xifdiga qur-aanka marka soomaalida waa lagu ammaanaa runtii waxyaaba badan bay ku ceebeysan yihiin laakiin waxyaabaha ay ku ammaanan yihiin waxaa ka mid ah qur-aanka iyo dugsiga qur-aanka oo iyadana wax alla loogu mahdiya ah loogu farxana ah marka dugsiyada qur-aanku marka waxay keeneen in waxbarashadii ay noqotay maarka mid soomaaliya oo dhan wada gaartay runtii waxaa xusid mudan sheekh yuusuf alkowneyn oo door fiican ka qaatay oo keenay in naxwihii iyo akhristii ku salaysanayd carabiga u soomaaliyeeyo oo keeno alif la kordhabay alif la hoos dhabay alif la goday baa la kordhabay baa la hoos dhabay baa la goday marka ardayda marka ay ku bartaan xarfaha jiidma sida أنا ألف لكربي لا لكربي يا يعني حرفيا الجديدة أي برتان إنه مركو أنت هي قانو مركو قرآن قصور حقله وقانا حرفها دير حرفها قاون الشغلة ذي استيك ليهين أدبو معرفتي وكل برنا يا حرفها هسي مركي لبرت أيها هذا حاتمد حبرش ذي قالوا عادي قاهيد دولي قاهيد تي أوري سنو حيد كوا أي كانن تلياني كي إنجليز كيو قميص dalka uu keenay taasoo ujeedo gaaban yani ujeedada ahayd ujeedo oo xirfad in la isku baro laakiin aanan caqli iyo dadnimo iyo dowladnimo aysan ka soo bixin waqooyigana waxaa ka socday tii ingiriiska koonfurtan waxaa ka socotay tii talyaaniga dabcan markaad labada isku fiiriso tan waqooyiga waxaa la dhihi karaa quality bay lahayd quantityga ardada baratana way yaraayeen dad yar oo wax fiican yaqaanay soo saareen walow aysan jaamacad samaynin oo waxbarashadu ay dugsi sare kaliya ku ekeen koonfurtana way ballaarneed qualitygeeda yaraa quantityga badnaa jaamacadda ma jirin laakiin waxay lahaayeen hay-ad maaragta sare oo waxbarashada kadibna waxaa la aadi jiray talyaaniga ardada waxay aadi jireen dalka talyaaniga oo ay takhasusaad ka samaysan jireen ilaa ay dowladda soomaaliya ay ka timaado oo jaamacadda ummadda soomaaliyeed la dhiso oo iskuuladii maaragtay dugsiyadii hoose ee dhexe iyo wixii la ballaariyo oo waxbarashadii maaragtay la hagaajiyo runtii waxaad is leedahay in dowr maaragtay aad u kala duwan ayaan soo marnay waa garta doctor waxaa kaloo iyadana jirta waxbarashadii 47-kii markii ay dadku far soomaaligan la bilaabay aad baa wacyigelinteeda aad bay u sareysay saxaafadaha noqoto ama rabitaanka shacabka Soomaaliyeed dhinaca marka aad baa ololka dadku horumar fiican baa laga gaaray xagga waxbarashada laakiinse waqti xaadirkan hadda aanu joogno geeyigii Soomaaliya oo teemay shaqooyin fara badan dhaceen dadkii dunida nimba meel bay ka tuurtay meel baa la wada joogaa halkaanu joogno naftarkeed Colombosta ka soo tusaalaan ka soo hadal qaad dadkii Soomaaliyeed in af Soomaaliga baad ka habaabaan
ilmiha anagu aan sii dhalnay iyo wixii xaggaa kasii xigoo dhan noocaas ay wadiyeen luqadda ingiriiska ku sidee baad is leedahay dadka hadda halka jooga waxbarashadooda heerkay hadda ka marayaan iyo af soomaaligii sidee baa iyada naftarkeeda hadda la isqaadsiin karaya ama haddii kale iskugu soo dhowaan karaya oo taag loogu heli karaa cabdinuurow sideedaba afka hooyo ama luqadda oo qofka gurigiisa looga hadlo waa luqadda hore uu barto oo uu maaragtay ku hana qaado luqaddaasu waxay noqonaysaa luqaddiisa hore koobaad af soomaaliguna soomaalida oo dhan waa luqadda koobaad marka af soomaaliga la kobciyo oo la dhiso oo ereybixintiisa iyo naxwihiisa iyo ku hadalkiisa uu xawli leeyahay awood leeyahay ayaad luqad labaad baran kartaa ood ku kabi kartaa haddiise tan hore ay liidato dee tu labaad aad baratid yani culeyskeeday leedahay maxaa yeele tii waxaa kaa maqan asalka aad u lahayd adduunka waxaa jira wax loo yaqaano literacy ama inta wax qorta ay wax akhrisa oo maxay wax ku qoraan ku akhriyaan kow luqadda hooyo ama luqad kale soomaaliya intaanan af soomaaliga la qorin waxaa lagu hadli jiray af carabi waxaa lagu hadli jiray af soomaaliya laakiin waxaa wax lagu qori jiray af carabi iyo af ingiriisi iyo af talyaani khaasatan koonfurta waxaa u badnaa talyaani iyo carabi waqooyigana ingiriisi iyo carabi so marka la yidhaahdo soomaalida imisaa wax qorta wax akhrisa macnaheedu wuxuu ahaa imisaa carabi wax ku qorta iyo imisaa ingiriis wax ku qorta iyo imisaa talyaani wax ku qorta barnaamijka kuma jirin imisaa soomaali wax ku qorta because af soomaaliga ma qorneen mana jirin walow 20 milyan oo soomaalida ah ay ku wada hadlaan haddana luqad qoran ma ahayn markaas waxaa la dhihi jiray soomaalida wax qortaa waa 5%. maxaa yeelay waxay akrinayaan newspaperka talyaaniga ah newspaperka carabiga ah newspaperka ingiriiska ah saddexdaasay ya culayska saarayeen 5%. dowladaha ajnabiga oo dowladan anaga hadda aan ka mid nahay ay ka mid tahay waxay culays saareen in af soomaaliga aan la qorin oo maaragtay haddii la qorana lagu dagaalamay ma latin baa lagu qoraa mise carabi baa lagu qoraa sidaa la socoto dad badan baa waxay keeneen qoraallo kala duwan laakiin labadii ugu waaweynaa waxay ahayn qoraalka latiinka ah oo hadda af soomaaliga uu ku qoran yahay iyo qoraalka carabiga ah runtii dowladdan iyo talyaaniga iyo dowladihii awoodda ku lahaa meesha ingiriiska iyo waxay barashar saareen inaan carabi lagu qorin dabcan iiraan iyo bakistan iyo wadan badan oo luqado kale laho af carabi waxaad ku qoran yihiin aad arkaysaa ya waa gar sooma marka carabigaas wuxuu keenayaa inuu isu soo dhoweeyo barashadii diinta iyo qoraalka carabiga aad isticmaalaysay waa doctor waxaan kaloo aan ku dhameeyo marka waxaa dowladahan ay barashar saareen in latiinka la isticmaalo maxaa yeelay typewriter baa jira oo ingiriis ku qoran waxbaa jira waxbay kan keeneen qolooyin badan oo taageerana waa heleen culamaa diinka iyo dadkii rabay af carabiga wax lagu qoro waxay yidhaahdeen latiinku ujeedo kalaa laga leeyahayo latiin waa laadiin inaad maqashay in kale maqan latiin waa laadiin macnaheedu waxay tahay diintii baa laga ordaya markaa si u fiirsana qoritaanka carabiga wuxuu keeni lahaa in dadku ay yeeshaan awood akhris iyo qoris carabiga maadaama af soomaaligan ay yaqaanaan sida loo qoro loo akhriyo laakiin ma noqonin waxaa adkaaday tii laatiintii baa adkaatay markaas hadda waxaa la qaatay ba ta ja xa in wax lagu qoro taa marka waxay keentay markii af soomaaliga la qoray ololihii waxbarashadii reer miyiga iyo tii magaalooyinka la sameeyey in 5% waxa akhrin jiray ay 65% ay noqdaan waqtiga ay noqonayaan waa waqtigii xukuumaddii militariga ay jirtay oo af soomaaliga waxaa la qoray 1972 ololihii baadiyaha waxaa la aaday 1974 literasiguna wuxuu isbedelay wixii ka dambeeyey 74 aad iyo aad ayaa xeeg fiican la gaar doctor cabdul waxaan aad iyo aad u jeclahay oon maqaal iga ah oon dad fara badan oo dee waawayaasheen wixii xaggaa ka sixig adigu hataa malaha loodkaygun baan kugu tirinaya ama si gaar markaan kula kaftamo
waxaan maqlay in la luuqad kale jirto lagu